Hello, friends. Welcome to Big Boss Season 7 weekly review 2. So, last week நாங்கள் பார்த்தோம் there was no elimination. That was so disappointing actually. மாயா நல்லா போயிருக்கணும், நல்லா ஜாலியாக இருந்திருக்கும். பட் பிகாஸ் மாயா அந்த ஹைப்பில் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா, நான் யூ said what வச்சு செய்ய போகிற, இது பண்ண போகிற, அதை பிளான் பண்ண போகிற, அது மாதிரிலாம் சொல்கிறனால பிக் பாஸ் வந்து சரி இந்த மாதிரி கண்டஸ்டன் வச்சா என்ன கண்டென்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இட் வாஸ் வெரி டிசப்பாயிண்டிங் தட் மாயா வந்து போகலை. ஆக்சுவலி இது ஃபஸ்ட் வீக்கில் நோ எலிமினேஷன் சொல்லியிருக்கலாம் பூவா அனன்யா. ஸோ எனிவேஸ் அந்த நாமினேஷனுக்கு வந்தால் லாஸ்ட் டைம் நாமினேஷன் பயங்கர புவராக இருந்து பிகாஸ் பிக் பாஸ் இந்த வாட்டி வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் நாமினேஷன் சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஒரே 2 பர்சனை வந்து நாமினேட் பண்ணி there was no variety at all. பயங்கர போராக இருந்தது அந்த ப்ரீவியஸ் வீக் நாமினேஷன். ஆனால் திஸ் வீக் நாமினேஷன் வந்து நல்லா இருந்தது. ஸோ அது வந்து அடுத்த வாரம் நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். டூரிங் தோஸ் என்ன சொல்கிறது டாஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா அதே டாஸ்க் தான். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 2-3 டாஸ்க் வைப்பாங்க. எந்த ஹவுஸ் வந்து இந்த வேலை பண்ணோம் அந்த வேலை பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மாதிரி ஒரு ரொட்டீன் மாதிரி ஆகிப்போச்சு. அப்போ ப்ரொவிஷன்ஸு இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த லாஸ்ட் வீக்கோட கேப்டன்சி வந்து சரவணன். ஆக்சுவலி ஹி வாஸ் ட்ரைங் டு டூ வெரி சரவணன் விக்ரம் வந்து 2 பேருமே ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ப்ளீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அதான் அந்த வீக்கெண்ட் எபிசோட் நவடேஸ் மிஸ்டர் கமல்ஹாசன் வந்து நல்லா சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட் ஐயோ இது சொல்ல அதை சொல்லன்னு ரொம்ப அந்த ஆங்ஸைட்டியாக இருக்கும். பட் இந்த வாட்டி மீன் இஸ் கவரிங் அப் எவ்ரி திங் லைக் பீங் த வாய்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள்னு கரெக்டாக பண்ணிக்கிறாங்க இந்த வாட்டி. லைக் மோர் போல்ட் அண்ட் மோர் சவுண்டிங் வித் த ஆடியன்ஸ் அந்த டிசப்பாயிண்ட் இல்லாமல். ஸோ நைஸ். மாயாலாம் வந்து இது சச் ஷேம்லெஸ் பர்சன். எவ்வளோ வாட்டி சொல்லியிருப்பான் சப்போஸ் பிரதீப் சேவனா நான் இந்த பிக் பாஸில் இருக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வேறு அதை பற்றி பேசவே மாட்டுறாங்க. இப்போ பிக் பாஸில் தான் இருக்காங்க. அது இப்படி இருக்காங்கன்னு தெரில. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த லாஸ்ட் வீக் வந்து இந்த மாயா வந்து ஸோ இரிட்டேட்டிங். பட் இந்த அண்ட் பூர்ணிமா வந்து ஃபுல்லாக ஸ்மால் ஹவுஸில் தான் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் அது நான் நல்லா பனிஷ்மெண்ட் வாங்குவாங்கன்னு நினச்சோம். பட் பிகாஸ் பிக் பாஸ் didn't want to give an extra person to that, it will be favorable for பூர்ணிமான்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க விட்டாங்க. ஆனால் வந்து வீக்கெண்ட் எபிசோடில் வார்னிங் கொடுத்தாங்க. பட் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி குட் டு see. இந்த வாட்டி வந்து ஷீ இஸ் இன் த பிக் பாஸ் ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ். அண்ட் லாஸ்ட் டைம் ஃபுல்லாக வேலை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ க்ரிப் பண்ணாங்க. த ப்ரீவியஸ் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்மால் பாஸ் கண்டென்டன்ட் வந்து எவ்வளோ வேலை பண்ணி எல்லாருக்கும் நிறைய நல்ல ஃபுட் கொடுத்து லைக் மனசால கொடுத்தாங்க. இப்போ அடுத்த வாரம் தட் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் வீக் வாஸ் ஸோ பேட். எப்போவுமே க்ரிப் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி ஓ மை காட் விஷ்ணு எல்லாம் சான்ஸே இல்லை. பட் விஷ்ணு இஸ் லைக் வெரி என்டர்டெய்னிங். இஸ் ஆங்கர்லாம் அந்த ஆங்கர் பர்ஸ்ட் எல்லாம் பயங்கர சம்டைம்ஸ் வெரி ஃபனியாக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் குவைட் என்டர்டெய்னிங். அண்ட் இந்த வீக் அவங்க வந்து நாமினேஷனில் வரலன்னு இட் வாஸ் அ பிக் சர்ப்ரைஸ். அது எப்படின்னு தெரில. பிரதீப் இல்லை வாட் மற்றும் பிரதீப் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க, விஷ்ணு சொல்லவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் வாஸ் ஆல் வெரி ஃபனி. அண்ட் இந்த வாட்டி பூர்ணிமா இஸ் வெரி வெரி இரிட்டேட்டிங். ஷி இஸ் சச் அ விஷஸ் கண்டஸ்டன்ட். இப்படி ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ் கண்டஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா பயங்கர வெமினஸ்னான கண்டஸ்டன்ஸ்னால் அது மாயா, பூர்ணிமா, விஷ்ணு, ஆக்சுவலி விஜய்லாம் இந்த சைட் வந்தால் இன்னும் பட் ஓடிச்சு. ஆனால் கேம் வந்து அப்புறம் எவ்வளோ நல்லா ஆட மாட்டாங்க. சும்மா இப்போவே ஓட்டிகிட்டே இருக்காங்க மாயா விஜயெல்லாம் சொல்லிட்டு. பூர்ணிமாலாம் சான்ஸே இல்லை. வாட் டார்க் சைட் வரலான்னு சொல்லிட்டு த மேக்ஸிமம் பார்க்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஷீஸ் ஒன் ஆஃப் த இரிட்டேட்டிங் கண்டஸ்டன்ஸ். இந்த வாட்டி யார் எலிமினேட் பண்ணாங்க தெரில. சடன்லி பூர்ணிமா கீழே வராங்க, இல்லைனா விஜய் கீழே வராங்க. அண்ட் மாயா சமோ எஸ்கேப் ஆகிட்டு மேலே போயிட்டாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டாஸ்க் பண்ணுறதில் பிரதீப் ஆக்சுவலி நல்லா சொன்னாங்க. லைக் 2 டாஸ்க் வந்து ஆக்சுவலி ஹீ வாஸ் ரியலி பிளேயிங் டு வாட் பிக் பாஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் திங். ஆனால் மற்ற கண்டஸ்டன்ட்லாம் அதை வந்து ரெசனேட்டே பண்ண முடியல. ஹீ வந்து அதை நான் பெஸ்ட் என்டர்டெய்னர் சொல்லும்போது ஆக்சுவலி இஸ் த பெஸ்ட் என்டர்டெய்னர் தான். அது வந்து அவர் ரெசனேட்டே பண்ண முடியல அவங்களுக்கு. ஏன்னா நீ துணி ஆட்டுறதா இதா இந்த வே ஹீ ஹேட் த கேரக்டர் அண்ட் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் himself is very interesting
very weirdனால he is more entertaining than others. அதுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு. Even if they understand வந்து accept பண்ணுறதுக்கு மனசு இல்லை அவங்களுக்கு. And then coming to Cool Suresh வந்து oh my god, he just wants appreciation for each and everything he does. ஸ்டார் கொடுக்கலன்னா எவ்வளோ வந்து ஃபைட் பண்ணுறாரு. அவங்க ஸ்டோரி இந்த வாட்டி ஸ்டோரி டெல்லிங் கொடுத்தாங்க. இட் வாஸ் ஸோ அன்ஃபேர். ஆக்சுவலி நிக்சன் ஸ்டோரி வாஸ் ஸோ ரிவிட்டிங். லைக் அவங்க சொன்னாங்க ஒரு பிச்சைக்கார தாத்தா கூடலாம் உட்காந்துட்டு சாப்பிட்ருக்காரு. அதெல்லாம் அவங்க ஸ்டோரியில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக லைக் ஆக்சுவலி ஷுடன்ட் பாதர் அப்போ நம்ம மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்க, சிம்பத்தி அதெல்லாம் வந்து மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கூடாது. நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் தேல் பி சமன் டு சே சம்திங் ஆர் தி அதர். ஸோ அவங்க சோல்ஃபுல்லியாக அவங்க ஸ்டோரியை சொல்லியிருக்கணும். பட் ஸ்டோரி வாஸ் ரியலி ஸோ சோல் டச்சிங். ஸோ ஆக்சுவலி நிக்சன் தான் பெஸ்ட் ஸ்டோரி. அக்ஷய்க்கு எடுத்து கொடுத்தாங்கன்னு தெரில. ஸோ தட் வாஸ் வெரி அன்ஃபேர். கூல் சுரேஷ் வந்து அவங்க ஸ்டோரி சும்மா லைக் இமோஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் இது பண்ணேன் அது பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு there was nothing so emotional on it. Maybe he go through it so he was like that. But சும்மா இல்லை, அது ரொம்ப ஃபேக்காக இருந்தது. எல்லாரும் மேரேஜ்க்கு அப்புறமா தான் அந்த ஒய்ஃபு மாமியார் அந்த சேம் ஓல் அதுக்கு எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறாரு. அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து ஏமாத்திட்டாரா படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. as all was like not at all thing and not at all worthy to get the badge. Thank God Cool Suresh வந்து badge கிடைக்கல. But actually Nixon should have got the badge. அவர் ஸ்டோரி பயங்கரமாக நல்லா இருந்தது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து மற்ற டாஸ்கெல்லாம் வந்து நான் என்ன சொல்லணுன்னா, அப்புறம் வந்து விசித்ரா வந்து இப்போ கொஞ்சம் நாள் கூல் டவுன் ஆகிட்டு. ஆக்சுவலி விசித்ரா வந்து ரொம்ப ஹானஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டுன்னு சொல்கிறாங்க. லெட் விசித்ரா கோ அண்ட் டெல் டு ஐஷு, நான் உன்னை தான் நாமினேட் பண்ணேன், நீ அவனே ட்ரெஸ்ஸிங் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி ஷி மீன்ட் ஐஷு ஒன்லி, நாட் பேர் மாற்றில எதுவும் சொல்ல ஐஷ். பிகாஸ் ஐஷு ஃபஸ்ட் கொடுக்க பார்த்துக்கலாம் வெரி ஷாபிலி ஷீ ட்ரெஸ்ஸஸ் அதான் வந்து மீட் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி. பிகாஸ் ஷீஸ் அ யங்கர் அண்ட் நேஷ்னல் டெலிவிஷனில் இருக்காங்க, அது ப்ரெசென்டபுளாக இருக்கணும், நான் ரொம்ப ஷாபியாக ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. ஈவன் ஐஷூஸ் இந்த ப்ரோமோ வீடியோவில் கூட பார்த்துருக்கோம். ஷி வில் நாட் பி ப்ரெசென்டபிள் இன் தட் வீடியோ. ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரெஸ் கூட போட்டிருக்க மாட்டான், ரொம்ப ஷாபியாக ஒரு ட்ரெஸ் வர்சன் புட்டிங் இன் த ஹவுஸ்னு சொல்லிட்டு. அதுவே ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது அந்த ப்ரோமோ வீடியோ. எல்லாருமே வந்து பயங்கரமாக பண்ணாங்க. ஸோ தட் இஸ் செல்ஃப் அப்படி தான் மீன் பண்ணாங்க. பட் லெட் ஹேவ் அ கட்ஸ் டு அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஹானஸ்ட்னா போயிட்டு ஐஷு கிட்ட சொல்லுங்கள். அண்ட் தென் மணி வந்து ஸோ இரிட்டேட்டிங். ஆக்சுவலி மணி வந்து எலிமினேட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். தென் ஒன்லி ரவீனா வந்து சூப்பராக ஆடுறா, போல்டாக பேசுகிறா. ஆக்சுவலி மாயா கனாட் ஸ்டாண்ட் ரவீனா. அவ்வளோ ஜெலசி. நிறைய பேர் வந்து ரவீனா கிட்ட ஜெலசினால பார்த்தல. பிகாஸ் ஷி ஸோ ப்ரிட்டி, ஷி ஸோ பப்ளி, ஷி ஸோ ஆக்டிவ், ஷி ஸோ டேலண்டட். அந்த மென்டல் டாஸ்க்கெல்லாம், அது ஆரியமால டாஸ்க்கெல்லாம் சான்ஸே இல்லை. ஆக்சுவலி தட் இஸ் அ டாஸ்க் வேர் அந்த ரிப்பிட்டிஷன் ஆஃப் த சவுண்ட் கேட்டுகிட்டே இருந்தால் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் யூ வில் பிகம் இன்சேன், தட் யூ வில் கோ ஆஃப் யுவர் டாப் செவன் அப்படின்னு. தட்ஸ் த மெயின் திங் ஆஃப் இட். அதை 4 ஹவர்ஸில் நிறுத்திட்டாங்க. 4 ஹவர்ஸே பயங்கர விஷயம் அது. ஸோ அதெல்லாம் சான்ஸ் இல்லை. தட் கேர்ள் இஸ் ஸோ குட். ஸோ மாயா அண்ட் அதர்ஸ் அதனால பயங்கர ஜெலசி. ஐஷுல பயங்கர ஜெலசி அவங்க மேலே. ஸோ ஆக்சுவலி ஷி ஹாஸ் கட்ஸ் டு கரெக்டாக மேனிப்புலேட்டிவ் பிரெயின் வாஷிங்னு நல்லா சொல்லிட்டாங்க மாயா பற்றி. அது ஷி கனாட் ஸ்டாண்ட் தட். அந்த இந்த வாட்டி பிஹேவியர் ஒப்பீனியன் சொல்லணும். ஸ்மால் பாஸ் பிக் பாஸ் கண்டஸ்டன்ஸ் ஷி செல்லிங் ஷி இஸ் immature and irresponsible. She is immature, she is irresponsible, being more older than her. The loose talk she leaves Maya and the way she insults and sarcastically talks, she doesn't see herself and she's talking about Ravina. So Ravina would game nalla irukum. She'll play very boldly if this money is not there. Money வந்து சும்மா எல்லார்கிட்டையும் இது பண்ணாத அது பண்ணாத, all is jealousy and his possessiveness is stopping Ravina from playing her game. Ravina வந்து should get out first from money clutches. And because when Ravina is moving with Nixon, money வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கவே முடியல. She is getting so jealous actually. First he concentrates on his own game is better. Money thinks no end of himself. He thinks he is playing very beautifully. So when அந்த கல் இந்த வாட்டி கொடுத்தாங்க பாருங்கள், அந்த கல் கொடுக்கும்போது லைக் ஹி வாஸ் வெரி அப்செட். ஹி ஸ்டார்ட் கெட்டிங் நாமினேட்டட். இந்த வாட்டி நாமினேஷன் வேறு இருக்காங்க. ஸோ ஹி கேன் ஸ்டாண்ட் தட். சில பேர்லாம் வந்து கிரிட்டிசிசம் அண்ட் ஆல் தட் தே கேனாட் ஸ்டாண்ட் இட் செல்ஃப். தே ஜஸ்ட் வாண்ட்ஸ் டு பி அப்ரிஷியேட். தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி ஆல்வேஸ் ஆன் த ஹை, praise them always. So if money can get eliminated, he's a very boring contestant. Simply dance, okay, maybe he'll do task, but he's nothing very what to say, the bold or honest, upright,
confronting பண்ணுறது. He doesn't, and he stops Ravina also from doing that. But Ravina, to some extent, அவள் போல்டாக ஸ்டாண்ட் பண்ணுறா, கரெக்டாக ரீசன்ஸ் சொல்கிறா. It's very superb. Her game is going very superbly. If Big Boss can just get this money separated out from Ravina, நல்லா இருக்கும். And next were contestants Aishu and all. Chance இல்லை, such a diabolic person she is. என்ன சொல்கிறது, லைக் அவள் வந்து ஒரு வியர்ட் கேரக்டர் மாதிரி. Like, you don't know when she will let you down or when she'll be with you. அது மாதிரி அந்த ஒரு கேரக்டர் அவங்க. Next one, they Vinusha actually Big Boss எல்லாம் before வந்து be yourself, and then அது வந்து audience பிடிக்கிறதா நீ வந்து vote பண்ணுவாங்க. பட் இப்போலாம் after that Big Boss is trying to make you bad. இப்போ வினுஷா அண்ட் விக்ரம் பேசும்போதெல்லாம் இது பண்ணலாமா, டூத் பேஸ்ட் எடுக்கலாமா, டூத் ப்ரஷ் எடுக்கலாமா, டாய்லெட்டில் போட்டுடலாமா, ஃப்ளஷ் பண்ணிடலாமா, அது மாதிரிலாம் பிக் பாஸ் இஸ் மேக்கிங் யூ டு திங்க் more what say viciously, bringing out the bad person in you. Even if you're not it, you just have to be it. அது மாதிரி force பண்றாங்க Big Boss. That's very very bad actually. There's enough of what is say venom in this whole world, negativism in this whole world, and the worst things are happening. What people's thinking has become so ravage and savage and cruel and brutal. That's where Big Boss is also encouraging and just wants you to do it. You're forced to do it. Whether you just have to be in Big Boss, you have to be the bad person, you have to do the worst things. Am I this like the Big Boss இப்படி turn ஆகுதா, it's not nice. Like getting a great disinterest with Big Boss if he's going to do like this, going to make people do bad things all the time, and that's how you can give content and be that. That is not at all good actually. And Jovika actually, yes, correctly sonanga, yes, you should stand up for your rights, speak for yourself. As a sonamari, if people want to be called by their name, call by their name, but then you just have to give respect for each other. If you give respect, take respect and the mari. So she being the youngest, she's telling that Vishnu வந்து என்கிட்ட அது மாதிரி தான் பேசினாரு, அதான் நான் அப்படி பேசினேன். Vishnu is older than you, so அவர் பேசினாரு, நீ வந்து சொல்லிக்கலாம், சரி இந்த மாதிரி பேசாதீங்கன்னு சொல்லிக்கலாம், but you should show your respect. So that is like, now we know where she is getting it from, for that is really very sad. You can't blame that child. She just been seeing this ill-mannered and disrespectful face all the days of her life. So she's been doing that. She's thinking that is the norm and that's the way you should be. And then please, thank you, sorry, is such important manners are so important. Your bigger elders like Kamal Hassan பேசும்போது actually she can just say thank you, saved ஆயிட்டாங்க, ஒரு thank you கூட சொல்ல மாட்டாங்க. ஈவன் விசித்ரா ஆல்சோ சேம் திங். அதை கரெக்டாக கூல் சரியாக சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு மரியாதை தெரிலன்னா நீங்கள் விசித்ரா வந்து சுற்றி வருவேன்னா அவங்களுக்கும் தெரிலன்னு சொல்லிட்டு correct தான். There's no need to get up and stand, but at least that you should and show your what do you say, your respect and manners in your body language itself. எவ்வளோ ரிஜிடா, எவ்வளோ ஸ்டிஃப்டா doesn't look good at all. So yes, you must behave to your age, Jovika. So yes, you have gone through a lot of things, you have become bold and all that, but respect was very very important. So that was a nice thing taken on the weekend episode. And but she's a very loving and caring child. In the vati, if you saw recent on the Big Boss task and the Kannadi orange pochu, many people got hurt and she was the one running everywhere, and so she's well responsible. She can take care of her whole household. That's all very good, but then you should not leave the good things itself. So we beat our mother, father, anyone, our close loved ones, our elders in our family. We must take the good things from each one and leave the bad things. We know what they have suffered with the mistakes and with the wrong things they have done. So we should learn from that, not that every mistake we should make and learn. So that is the one wise thing. If Jovika follows, she'll be such a loving child. Actually, such a loving child, but she'll be such a wonderful child if she learns to have that balance of that respect, boldness and confidence where you have to show. So she's very great. They're very interesting. And Ravina, when Vinusha and all are such a like I say, they are all that mild person, that Savan and Vikram, though he's very cunning and all that, but they all are different type of people that you can't be always bawling out in the house like Vishnu, Maya and the Mari.
there are different characters. You can't be always the another character or try to be something else. And Akshaya is such a beautiful talent she has in acting. She kept performing like a perform பண்ணோம் ஜெயிலுக்கு போகிறான்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ட்ராமாலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க லைக் அந்த ஆக்ஷன் அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Very sad that Big Boss was going on interrupting this Akshaya and she couldn't perform, but she's a very strong girl and I could see nice the gameplay in her. She understands everything, so that's very nice. Akshaya is doing actually well. And so மற்ற contestants, Vijay is such a boring contestant. அவங்க வந்து எலிமினேட் பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும். இந்த மணியை ஃபஸ்ட்டு எலிமினேட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். தண்ணி ரவினோட ஃபுல் கேமை நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் then who else is there? Yugandhan வந்து to some extent கொஞ்சம் நல்லா இருக்காங்க. Some extent what do you say, is just leaving the ball அது மாதிரி இருக்கு. Like this time he can't put Vishnu, what he should have played properly, and I correctly said Vishnuக்கு பதிலாக நான் வந்து கேப்டனாக பே பண்ணுறேன் இந்த டாஸ்கில், இந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் டாஸ்கில். பட் தென் மாயெல்லாம் அது பிரெயின் வாஷில் பண்ணிட்டு இது கேப்டன் ஃபார் போத் த ஹவுஸ்லாம் சொல்லிட்டு then he started playing for Akshaya. So you should not fall on people who is trying to what do you say, or kind of plan and put you in a trap. அதனால் பார்த்துக்கணும். லைக் நோ ஒன் பிக் பாஸில் நீ நல்ல பர்சனெலாம் யாரும் எல்லாருமே வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் நாமினேட் தான் பண்ண போகிறாங்க யுகேந்திரனை. ஸோ தட் வாஸ் அ வேஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஷி யூஸ்ட் அ ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ராப்ளி. And yes, what else? So the Big Boss is going quite interesting. Main episodes are பார்க்குறேன் அப்பப்போ அந்த 24 hours பார்க்குறேன் and it's going well. Certain contestants மட்டும் கொஞ்சம் eliminate பண்ணால் it will be nice to see the main ones playing very well. And the Vati is like after Bava went, actually there was nothing much of what do you say, old contestants, because 40 final is okay and அவங்கள நல்லா ப்ளே பண்ணல ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த வாட்டி யூ குட் சி விசித்ரா வந்து அந்த ஸ்மால் பாஸோட அந்த கிச்சன் கவுண்டரை தாண்டிலாம் போனாங்க. ஸோ அவங்கள நல்லா விளாடலாம். அண்ட் ஒன் திங் இன் ரவீனா இஸ் அந்த ஹைஜீன் ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் ஸோ ஹாரபிள் ஆக்சுவலி. எல்லாமே அந்த கிச்சன் கவுண்டர் மேலே எதுக்கு உட்காராங்கன்னு தெரில. யூ ஹாவ் டு கீப் ஃபுட் அங்கே தான் கட்டே பண்ணுறாங்க வெஜிடபிள்ஸை. இது அந்த வுடன் பிளாங்க் எல்லாம் கட்டிங் போர்டு கூட யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணுறாங்க. தட்ஸ் வை அங்கெல்லாம் தி ஜஸ்ட் ஃபாலோயிங் சிக் லைக் எனிதிங், ஸ்டமக் அப்செட் அது மாதிரிலாம் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் த ஹைஜீன். அண்ட் ரவீனா ஒன் திங் வாட் ஐ டென்ட் லைக் இன் ஹர் இஸ் ஷி கீப்ஸ் டச்சிங் திஸ் மணிஸ் லெக்ஸ். அவங்க லெக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபீட் எல்லாம் வந்து டச் பண்ணிட்டு அப்புறமா சாப்பிட்றாங்க. அது மாதிரி she must look into her hygiene like அந்த பொண்ணு. And there's so many other contestants, but mainly this every time when she talks with Mani at the Mari, she starts fiddling with this feet and the feet lay biscuits சாப்பிட்றாங்க. Oh my god, அதெல்லாம் பார்த்தா the hygiene what a full lesson கொடுக்கணும். I think Big Boss contestants-க்கு it's very very horrible the hygiene over there. And அதான் நிறைய people is falling sick also. And அப்போ இந்த காரக்குழம்பு பண்ணாங்க, அதுக்கு ஒரு காஃபி பவுடர் போட்டாங்க அதில் காரக்குழம்புல. அதுக்கப்புறமா எல்லாருமே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனுஷே ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு எல்லாமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அது இப்படின்னு தெரில. பூர்ணிமாவுக்கு புரியவே இல்லை. பூர்ணிமா மை காட், அது வந்து சச் விஷஸ் கேர்ள்னு சொல்லலாம். கமல்ஹாசனே சொல்கிறாங்க இல்லை நான் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு. எல்லாமே அப்படியே விவிடாக தெரியுது. ஹவுஷி வாஸ் சிட்டிங் இன் ஸ்மால் பாஸ் அந்த ஓவர் த வால் over the counter, அப்படி ஸ்மால் பாஸ்லேயே பார்டர்லேயே உட்காந்துருந்தாங்க. அண்ட் ஷீஸ் டினைங் தட் ஃபேக்ட். சரியான கேர்ள். ஹவு ஷீஸ் டெல்லிங் இந்த வாட்டி அவங்க ட்ரெஸ்ஸே போடி வந்து நான் வந்து 3 வாட்டி ட்ரெஸ்ஸு வந்து மாற்ற போகிறேன். ஷீஸ் சச் அப்பா அது மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் சான்ஸே இல்லை. So yes, Big Boss is going interesting. இது லாஸ்ட் Big Boss review 2 பார்த்தாச்சு. மெயின் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் எடுக்கிற. ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் மெயினாக என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் நாமினேஷன்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும். டிஸ்கஸ் பண்ணால் they are just hitting and the same person, groupism வந்துடும். So it will be very unfair actually. But anyways, and even when they come to the what do you say, இந்த ஓட்டிங்கில் நல்ல கேண்டிடேட் சம்டைம்ஸ் அது ஜஸ்ட் கோஸ் ஆஃப் அவங்களோட ஃபேன் பேஸ் இவ்வளோ பெரிய ஃபேன் பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க இல்லை கணினியா அண்ட் ஆல் தட். ஸோ
and what's the individual playing is much good. Big Boss when they discussing nominations is not good at all. அது வந்து அந்த study what is it kind of change she brought in was not very good. And the small boss ஓட contestants இப்போ சேர்ந்து விளையாடுறாங்க, that one is nice because otherwise they were just seeing them பயங்கர bore and then they're involving in the task only is good. So and the small boys voice மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஸ்மால் பாஸ் பேசுகிறாங்களோ இல்லை கண்டஸ்டன்ஸ் பேசுகிறாங்களோ அந்த டிஃப்ரென்ஸே தெரியல. ஸோ தட் இஸ் வெரி ஹாரபிள். அது ப்ரீவியஸ் ரிவ்யூ சொல்லியிருப்பேன். ஸோ தென் வாட் எல்ஸ், ஸோ அதான் மெயின் பாயிண்ட்ஸ். வேறு ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ஸ் லெஃப்ட் அவுட் பண்ணால் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பிக் பாஸ் ரிவ்யூ 3ல வீக் ரிவ்யூ வீக் 3ல ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷேர் வித் தட். ஸோ இந்த ரிவ்யூ வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ்டாக தான் இருக்கும். ஆக்சுவலி மெயின் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் சோஃபா வாட் ஹவ் சீன் அது மாதிரி தான் நான் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ வேறு என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், வேறு என்ன கமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வி வில் டிஸ்கஸ் மோர் அபவுட் தட். தேங்க்யூ.